Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Slifer. Vamos a reaccionar a los tres nuevos juegos de Supercell que van a sacar. Lo acaban de anunciar ahora mismo en el apartado de Supercell, ¿vale? Para que nosotros seamos los primeros en saberlo. Y bueno, directamente nos han mandado el enlace de este juego, ¿vale? Lo han sacado justo a las 3 o las 3:10 porque lo he estado viendo por encima. Y vamos a comentar de qué van estos tres nuevos juegos. La verdad, hay dos de estos tres que me han encantado, ¿vale? Y bueno, os lo voy a poner aquí traducido al español para que podáis entenderlo toda mi comunidad. Y pues para que podáis disfrutarlo y luego los comentaremos un poco por encima, ¿vale? Vamos a verlo y pararé en ciertos puntos que me parezcan importantes parar, ¿vale? En fin, vamos a verlos. Today, for the first time ever, we are revealing 3 brand new games set in the Clash universe. Stay tuned. Hello, I'm Drew, the community manager for Clash Royale. I'm Darian, community manager for Clash Clans. And I'm Seth. I've been a game designer for Clash Royale and Clash of Clans. And today, we're pulling back the curtain here at Supercell to show you not 1, not 2, but 3 new Clash games in development. With these new projects, we want to expand the Clash universe into ways you've never seen before, introducing new genres and new gameplays into the Clash world. But this is the first time in Supercell history we've ever shared any of our games at this early stage of development, so things are subject to change. If you want to find out more about these amazing new Clash games, head to clash.com for more information. Sí, no os preocupéis, os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Los It's links, a turn-based no os preocupéis. tactical adventure strategy game titled Clash Quest. Ese es el primero. Es muy típico, es lo mítico que combinas personajes, hacen ciertos combos. No sé, este tipo de juegos a mí personalmente no me gustan, pero hay muchos de este estilo, pero uno de Clash Royale, Brawl Star y todos ahí, pues está guay. Más Clash Royale que otra cosa. Clash Quest team is a small team in Helsinki, and we hope to provide this kind of fresh take of the Clash world. Como veis, elegís con qué atacáis. Si hay un combo de 3 en una línea, hacéis más daño, hacéis combo, podéis seleccionar los personajes. No está mal. De hecho, creo que un poco más adelante dicen que se pueden mejorar las armas y cambiarlas. Espectacular, eso es muy interesante para los juegos de Supercell y para cualquier juego. Le da un toque muy importante. Clash Royale or Clash of Clans, the troop pathing or what they're targeting is very similar. Each battle is divided to few stages. You start with a set amount of troops in your army. If you run out of troops, you lose the match. Si te quedas sin tropas pierdes la partida, ¿eh? Poquita broma. Vas a sentirte forzado a hacer combos. Está bien. Mira, consigues personajes nuevos avanzando la historia. Guay. Ostras, el peca, Poquita broma. And obviously those kind of things can have a big impact or effect on the outcome of the battle. The inspiration for Clash Quest actually came from the Clash characters we have. Each character has their unique way of behaving or attacking. We felt like there's an opportunity to create a totally like a new type of experience around those characters and provide like a new challenges for the players in a fresh way. Guay. Es como un reward de los personajes en un juego diferente. Está guay, está guay. Hay jefes y todo, como veis. Muy curioso. ¿Veis? Combina ahí todos los magos al mismo tiempo para hacer un combo de daño. Está interesante. ¿Lo veis? Esto es lo que yo decía. Hay armas legendarias y cosas así que aumentan daño, vida o lo que sea. Está guay, está guay. Eso es importante. Y si hemos visto ahí atrás, si lo queréis parar, ahí atrás, creo que se podía subir de nivel los personajes. Poquita broma. We want to expand the overall Clash universe through the environment and gameplay. And so hopefully at the end of it all, Papá Dragón. the Clash Quest game is going to be deepening the overall Clash world as well as expanding it. So when we think about visuals, we want to make the visuals support the gameplay as well as we can. We wanted to simplify a little bit of the characters so that they would be easier to read and easier to interact with. When you see the game, I think it's clearly a Clash game. Hopefully what feels familiar is that feeling of delight, that feeling of frustration sometimes when you know that you should have maybe done a different move. We have a good mix of familiar of the Clash brand as well as bringing something fresh into the Clash brand as well. I'm most excited to actually get this game into the hands of players and see their reactions and response.
I think a lot of people who have previously played Clash of Clans and Clash Royale are going to be playing this game, but hopefully some people who haven't played. No va a ser tanto como Clash Royale, o sea, como Clash Royale, pero tiene sus cosas para que te vicies, como mejorar armas, personajes y tal. Está interesante, ¿eh? Va a haber ahí gente que gaste muchos dineros. Pero me gustan más los otros dos. Vale, ese sería Clash Quest. So that was a first look into Clash Quest. Now, if you want to stay up to date on the development of this game, make sure you visit clash.com for all. Lo tenéis en la descripción, no os preocupéis. Ya me encargo yo de All of eso. our game development has happened in Helsinki, Finland. But as some of you internet detectives have noticed, we have spent the last couple years hiring new positions and staffing up brand new game teams in our studio, Supercell Shanghai. The final 2 games we're revealing today are actually the first games that have been developed in this Supercell Shanghai studio. Atentos, que estos dos juegos sí me interesan, por lo menos a mí. Hello everyone, I'm Vlad from Supercell Shanghai. We've been having a blast creating not Mirad one, esto, tío. but 2 brand new Clash games. These 2 games have been in very passionate development for quite some time. So first up, we have Fan, the game lead and game designer on Clash Mini team. Clash Mini. Clash Mini es esto, ¿vale? Que la verdad no me disgusta. No me disgusta nada. Pero me gusta más el otro. Ahora lo veréis. Hi everyone, I'm Fan from Clash Mini. The endless fighting is not only happening in the villages and arenas, but now also on tables in the format of a board game within Clash. Ojito, Players will be ¿Os imagináis que sacan un juego sobre mesa de esto? and strategy against each other using miniatures. This is where the name Clash Mini came Los from. bocetos de los personajes Clash mini, qué guay. Players place their minis at the same time, and when the placement is done, ¿Tienen ciertos tamaños? ¿Importante eso? automatically. Que es We automático. wanted the game to be the most accessible and light-hearted strategy game. The game is intended to be easy to play, but still have lots of depth. On the gameplay side, we are trying to make a casual strategy game that everyone can play. So we decided to focus 100% on the strategy part, than the real-time control, like Clash Royale or Clash of O sea, es estrategia 100% pero automático. As a player, the most striking thing about Clash Mini is the fact that minis themselves are incredibly cute. Poquita broma con las miniaturas que seguramente se vendan en las tiendas, ¿eh? Imagine your favorite characters from Clash sitting Qué down guay, at the estaría guay, estaría guay. Mira que yo no soy de Clash Royale ni de Clash of Clans, pero estaría guay, la verdad. The world feels familiar, yet the cuteness of minis could be very deceiving as well. Some of them are a true challenge that you need to overcome. Ay, que eso parece una miniserie, tío. Each round. And now, let's talk about our second game, Atentos, este es el que me gusta a mí más. Clash Heroes. Clash Hero. Es el que más me llama. Si os dais cuenta, los ataques básicos son elixir. Y ese es el modo furia o algo así. Game lead for Clash Heroes. As the name suggests, Clash Heroes is a game where you assemble a team of diverse characters and set out on a journey through the world of Clash. You'll play a variety of adventures, some bite-sized and lighthearted, others more epic, like maybe when you encounter a goblin giant or a golem for the first time. In Clash Heroes, you'll see familiar characters that you may already love, with maybe some new twists to how they look or what they can do. But we're Poquita also broma. looking to introduce some brand new characters to the universe. Un esqueleto con peluca. Whether you ¿Lo habéis have 5 visto? minutes or half an hour, we hope to offer you a compelling gameplay experience worthy of your time. At the same time, especially for more experienced players, we also want to give you the space to customize how you play. We're actually really looking forward to seeing the fun and crazy ways you will play these characters. Eso es un compañero, ¿lo veis, no? Together with your Podéis jugar con amigos. Con 3. Con 3. One thing to mention here. Me interesa, ¿eh? Este voy a estar yo, seguro. So this is quite frankly a very different and new way of game development. Flipa el chaval, el combo. Y la congela y todo. Learn on this project, and I want to emphasize that we're still quite early in development. Que está en una fase temprana, o sea, va a tardar en salir, ¿vale? This concludes the Shanghai studio update. Back to you, Helsinki. How good do those games look? Super cool. We have had so much fun showing you these new Clash games that we have in development. And remember, we're developing these games because of you. This wouldn't be possible. Nos dan las gracias a todos los jugadores de Clash. Muy Thank bien. you so much for supporting Clash, and we hope these games get you as excited as we are.
And while we're excited to share these brand new adventures set in the Clash world, this is just a reminder that these games are in very early stages of development. That means that they are works in progress and things are likely to change. Poquita bromita, poquita broma, chicos. Will not be affected El tercer juego me vais a ver a mí ahí seguro. Segurísimo, chicos. Seguro. And not all of them will be set in the Clash universe. That's right. There's always tons of stuff in development at Supercell. Hay muchos juegos en desarrollo en Supercell buenos. Además de esos tres, ¿hay algún otro más? Make sure to go to clash.com, link in the description below, to find all of the information we're ready to share at La pondré en la descripción, no os preocupéis. Estará en inglés, pero bueno, traducís ya. We will see you next time. Bye. See ya. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? O sea, a mí me parece espectacular, sinceramente, espectacular. Sabíamos que había un juego nuevo. Sabíamos que había uno nuevo. No sabíamos que había tres. ¡Tres juegos nuevos, chaval! Supercell, te has columpiado. Pero bueno, mis respetos, mis respetos. En fin, chicos, espero que os haya gustado. En plan, el reaccionando está en español, ¿vale? Lo habéis visto que estaba en español, lo he puesto en español, para que todos lo podáis entender, porque hay mucha gente que no sabe que hay un botón para ponerlo en español. Pero bueno, simplemente quería reaccionar y qué demonios, disfrutarlo entre todos, ¿no? En fin, lo voy a subir antes de la hora que normalmente lo subo, porque esto se lo merece, o sea, lo siento mucho. En fin, nos vemos ahora. Chao, chao.